Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do cleaning and organizing videos. Today I will share how I organize a cabinet under the sink in my kitchen. I hope you're gonna like this video. Thank you so much for watching. سخبركن حواتم قاعدة حنمسقن اسمه إيدا نبهل لو ما عندك عني زي أكشنا تحتي نايتي محت أبزر كابينت كم يجرى organize كم سقبرو مساخت كنشير قبري كتفوتو فيديو حتى سفا قبري غني اللي حواتي. First, I like to roll my dish rags. I have 3 kinds. مجمرة سلسة عين تعلن زيني مولو لقحوت ببعينتو مالتيو كم زنا قبركو يعصفو. And then I place them in a container I got from a dollar store. I separate them by color. تحركاني أبزناي دولار ستور بين جيرة أو يمل أمالتيو حبر ندافع لكم مالتي بحبر جيرة يدفعله. And then I clean the inside cabinet and then I place the things that I don't use that much, like the Mr. Clean and the SOS and everything at the back. مليسا خاني نتوشتو بدن بيعصري مالتيو اتزاي تقامل لقحت بدحري تقبر تحرت محص ابي قلمله كله دصري مصري تقامل لخا اما اخل غيره مالتيو container غيره. And then I place my cleaning products in a middle. And then I place the containers that I fill it with my rugs inside the cabinet, both sides, so my kids can grab whatever they want. مليسا عشعوت ين container مول حط مال أخون مالتيو وسن جرافتي كابينتي أتون قلعت قال خوستو خلص عايز أقوم مالتيو دلا يوم سحبة بلا موستو. I also place my gloves, my dishwasher and Fabuloso, that dangerous things that kids can grab at the back so they won't see it. تحري زي Fabuloso زي محسب عقحوت pads زي gloves قلب بتدحري تحبعيه مالتي قرعت كحزوة منتي.
Okay guys, this is how I organize under the sink cabinet. I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. زخبركن حواتين بارزي أني راح أتصار فيديو فتيخنا عتكونا تسفا قبر عاوز ما تكزيك ساعة زرقكن دحن كنيا. I love you all so much.